прорабатываются проекты закона по этой проблематике. Понятно, что нужно очень тонкое и очень внимательное регулирование этого процесса, поскольку может так получиться, что грань между псевдокарпулингом, то есть лжекарпулингом, может находиться непосредственно в поле таксомоторных перевозок. И мы зачастую не сможем понять, где карпулинг, где действительно поездка и перевозка не связанная с предпринимательской деятельностью, это так называется, и где она заканчивается. Поэтому влияние, еще раз, цифры, цифровизации будет в дальнейшем происходить все дальше. И мы должны, конечно, как таксомоторное сообщество искать механизмы, искать варианты решения проблем сектора таксомоторных перевозок. Уважаемые коллеги, вот очень приятно, что сегодня у нас находятся здесь наши иностранные гости, и значит, господин Макнамара и господин Лайнер. Поэтому я хочу непосредственно выступление начать с наших гостей. И если вы не знаете, я хочу сказать, что господин Макнамара, являясь руководителем, пожалуй, самой мощной ассоциации в мире, которая объединяет непосредственно водителей, именно водителей такси в Лондоне. И у Макнамара есть серьезный опыт. Он начинал с водителей, мы имели возможность общаться и встречаться, то есть он понимает всю проблему водительского состава и связано с этим все, что касается тарифов. Поэтому я хочу предоставить слово вам, уважаемый господин Макнамара. Пожалуйста. Thank you for the introduction. I'd like to give up to that title. We're very lucky at the moment because taxi fares are very regulated and it's set that we have agreed formula to set taxi fares that were established since the early 1960s. As a result, every year we have a cost basket, the cost of the vehicle, insurance, fuel, spares, tyres, and it's all put into the basket. Every year the sample of these prices is taken. They're all put into the basket. Some years something down in price, surprisingly, others go up. They come to a basket, and we agree with our licensed regulator, Transport for London, what percentage increase should be. As an example, this year we have agreed that taxi fares will increase by 3.4%. We then sit down with Transport for London and we agree how that will be applied across our fare structure. So should it be applied to the initial hiring fee, the amount that's on the retail when you first get into a cab, or should it be applied across the range? And every year we agree differently as to how we suspect our members would want it, more importantly, how it would be received by the public. Sometimes people want to drop, people don't mind, other times they notice. The biggest issues that we have had in London in recent years have been that we have had to compete with the app companies, with the likes of Uber, and we've now got Ola, and we've got several of them. Initially, these presented to us major problems because they were so cheap. They were about 50%, half the price of taxi. Initially, they were seen as very trendy, Это был очень большой тренд, это было очень популярно, и многие молодые люди, в общем-то, стали их использовать, и мы потеряли большую долю бизнеса, и мы очень были обеспокоены этим вопросом. Мы начали видеть большое количество проблем в их вмешательстве, и как результат процесса у нас был, в принципе, небольшой выбор. У нас либо полностью менять ценовую политику, либо мы устанавливаем уровень качества, профессионализма и так далее. И мы с регуляторами, чтобы выстроить какое-то взаимоотношение на уровне лицензии, то есть сделать некую координацию лицензий. И вот это, собственно, and we're beginning finally to see a leveling of prices. Uber's prices are now pretty
в центральном Лондоне, вот с точки зрения такси и вот черного кэба, да, то есть цены здесь, они примерно одинаковы с нами. То есть мы видим, что и у нас есть возможность для таксистов большего обучения, то есть они более, скажем, замотивированы проходить у нас обучение, они получают больше знаний. То есть это не то, что дадут другие компании. Да, то есть Black да, черный кэб, это понятно, что это некие инвестиции в водителя, конечно же, и это им способствует более активному участию или розному. Допустим, в Лондоне у нас транспортное средство, которое находится на зону где-то 12 фунтов в день даже платить. До этого частные машины были с 1 апреля этого года эти взносы вносят. То есть каждая машина там какой-то раз заходит на эту зону, заплатить фунтов не можно. Также у нас есть еще система полис, и эти в силовое транспортное средство, если они это Евро-6, они должны платить еще 11,5 фунтов, то есть фактически 25 фунтов, 24 фунта в день, которые водитель, или точнее транспортное средство должны заплатить. Это результат того, что мы этот процесс выровняли. И тем не менее мы понимаем, что эти взносы мы проводили переговоры с людьми, с транспортными компаниями. То есть мы здесь выразили свою позицию как результат переговорного процесса. Цены, в общем-то, перестали быть угрозой для нас. Они выровнялись, они стали равномерно. Понятно, что, может быть, у нас они чуть выше, но поскольку все-таки это транспортная зона, у нас здесь выработали себе большое количество возможностей в прошлом году. Перешли на систему центров, и здесь у нас появилась возможность временного лицензирования. На данный момент на этой неделе большое количество инцидентов, которые связаны с Uber. И мы, в общем-то, уверены, что, опять-таки, если они в сентябре, в общем-то, будут отказывать в лицензии, поэтому мы не будем реально переходить. То есть мы будем в сентябре в той ситуации, когда если были заявку, помните, вы в прошлом году обещали быть хорошими, не нарушать ничего, но в этот раз вы снова чего-то, в общем-то, обещаете, да, поэтому очень такая возможно, что в 2020 году, в сентябре этого года вес очень будет гораздо допустимо, никто не рад. И если мы говорим о карпулинге, и, в общем-то, это большая индустрия направления в каршеринг в России, опять-таки, мы очень в этом моменте успешны, потому что люди немножко странные путешественники, потому что если мы едем в аэропорт, если мы едем в машине, да, мы общаемся, но если в любой общественный транспорт зайти, люди в автобусах не разговаривают, все спят, там слушают музыку, поэтому каршеринг, карпулинг — это не так запущено лет назад, и, в общем-то, не существует, потому что люди не хотят контактировать, они хотят, наверное, использовать такси как свое личное, частное пространство, а каршеринг, карпулинг — это немножко не та история для них. Изначально мы боялись, что это окажется какое-то влечение, они все-таки немножко люди такие закрытые. И последний из попыток вот сейчас сервис мини-класс, мини-вагона. И вот это тоже большой вопрос, потому что здесь делить опять пространство, все-таки такси и автобус — это разные пространства, поэтому опять-таки на нас это, в общем-то, пока не оказывает никакого времени. Я не знаю, как в Москве, наверное, здесь другая ситуация. И, наконец, что мы обсуждали, это тарифы и справедливость. Это ключевой вопрос для нас, ключевой момент. И что может для нас успешным в переговорах и в поддержке вот этой тарификации, сохранении справедливых тарифов, ключевые моменты, которые мы сами понимаем и которые мы обсуждаем с регуляторами. Это затраты на техподдержку, техобслуживание авто, потому что авто должно быть безопасным, люди хотят на нем ездить нормально, быть уверенными, знать, что они успеют вовремя, и ничто не сломается, и это значит, чтобы это делать, нам нужно держать тарифы на определенную достаточно сумму. И в этом и суть службы такси. Потому что если вы ездите на чем-то дешевом, что происходит, либо качество транспорта, тогда этого не
or equally probably both material. Может быть, это оказывает влияние на публичную безопасность, но безопасность общественная должна быть превыше всего. Мы должны это понимать, потому что мы работаем с политиками, с здесь очень важный момент. Как еще раз, нам действительно повезло в Лондоне. There's a man called Boris Johnson. Борис Джонсон, есть такой человек, я слышал, он был мэром Лондона. Who I used to meet on a regular basis. И он использовал велосипед. Но это невероятно, да. То есть премьер-министр сейчас, я это себе представить не могу. Но вот когда он был мэром Лондона, когда он хотел также контролировать мини-индустрию, устанавливать тарифы с минимальным стандартом, устанавливать некие регуляторные документы, и правительство не позволило ему это сделать. Почему? У него нет просто таких. Сейчас, может, он еще раз попытается как-то вмешаться, он теперь премьер-министр, но тем не менее, когда в Лондоне я выдвигаю вопрос, он сейчас премьер-министр, да, то есть установили Лондон, что тут все-таки Брексит и прочее, он тоже пытался как-то оказывать влияние, как власть местных. И сейчас у нас некий доступ. Мы понимаем, что сейчас у нас парламентарные выборы в парламенте в сентябре, это сессия, власть поменялась, как мы знаем, и вот власть пытается выйти с нами на диалог, мы пытаемся в общий, опять-таки, тяжелый момент, то, что Борис Джонсон пытался сделать, если мы переживем Брексит, и он останется до конца года премьер-министром, в общем-то, шансы высоки, что мы, наверное, будем больше контролировать сделки, поездки, тарифы и вот эта возможность прозрачного контроля увеличится. И очень важно в Лондоне это, конечно же, сервис такси, да, в Лондоне он является очень важным. Спасибо большое. Коллеги, есть предложение вопросы задавать. Сначала послушаем всех докладчиков, а потом будем задавать вопросы. Поэтому просьба ко всем докладчикам, если можно, оставить больше времени именно на вопросы, поскольку в зале, я предполагаю, будет много вопросов. Слово предоставляется господину Байнеру Грегору. Пожалуйста. So hello everybody. My name is Gregor Weiner and I'm representing the Taxi Youth Group. To those of you who don't know the Taxi Youth Group, it is a large network in Europe. We're providing our services over 50,000 cabs in around 160 cities around Europe. Not in London, so it's quite good that we both on stage. And we are kind of different to other platforms. Why? Because we are always going to be a partner of the local dispatcher. We're not taking over the dispatcher, we just collaborate with them and building up a big network. Why is that so important? Because therefore we have the chance to actually work directly with local authorities, because the experts to the authorities are obviously the local people in the old dispatcher system. And this is the way how we create a big network in the taxi industry and making actually giving the taxi industry a bigger voice and a bigger impact. So this is also working this way. Perfect. So I would like to give you an overview, and to do that, taxi fares are obviously a big thing for the rest of the world. Obviously for London as well as for all the others. London is a special market. We all know that they have the highest rules for educational programs. I think there's none city in the world where you take so much time to become a taxi driver, and it's amazing to drive in London and see how professional the drivers actually are. But besides that, we see professional drivers all around Europe, and this is important, and I think we all want to have professional drivers and professional cars.
So I'm giving you an overview of where the taxi is located in the system, what actually the cost model is, and where the fares are coming from. Where now new competitors, or actually, I would say, new applications coming into the market, they are not playing with the rules. Then our price consumption and what is our offer from our side, our learnings, what the customer wants in the future, and then we go into the new program in what cities can actually do. And I see a lot in Moscow. I'm really surprised because there's a lot of ideas you already have done to provide a good area for the taxi industry, but we come to that later on. So what we always forget is when we talk about new mobility services coming into the market, that taxi is part of the old mobility, an old mobility that seems to be totally pushed away. If you see a customer wants to get from A to B, and there are many ways to do that, but obviously we have many controlled transportation, public transportation systems. And we have to know that taxi is one of them. Why is that so important? Because when you talk to political authorities, you have to mention that, because sometimes they forget that. Also, the taxi industry has a lot of rules they have to follow. And this is somehow really a good thing for the authorities in the cities, because in that case they can have a control and not an overflowing of the cities, what is happening at the moment. So we have a wide spread of mobility. Many people talk about MAS as a new mobility services. We can see that in the line over here, but still the taxi is one part of it, and it's just giving the customer a different opportunity to get from A to B. Looking at that chart is kind of what Stephen just mentioned. We have costs. And as you can see, most of the costs are actually the cost for the driver. And in my opinion, if we want to use a service that is bringing us from A to B on a direct way, then we have to pay the driver. And if we want to have a driver, we obviously have to pay him, and we have to pay him right. And therefore we see the cost is a lot. And margin, where we can actually work on the price, is really little. This is a chart, this is what kind of representing whole Europe. Especially in Germany, we have just a little part where we can actually work on. And I don't know any company who doesn't want to earn money, but I know a lot of new competitors, they get into the market and underprice the market, heavily underprice the market. And they don't do it in wealth of the drivers, and they don't do it in the wealth of the market. They just put a lot of money into it, and in the end you see they're having a lot of money to play with, but it's not a model that is sustainable for the future. The problem on that is, дорогие друзья, к сожалению, сейчас выступающий англичанин, я не могу вам дать никакой перевод. Вот. Но он как выступит, тогда уже наши начнут. Но хочу вам так сказать, как бы человек говорит грамотные вещи, и нам до Лондона точно далеко. Obviously, we're having a starting price, as Stephen mentioned. We have the price per mile, and we have sometimes also a waiting price. This is a price that can change from trip to trip, even if the driver was going directly the same way. And we see customers don't like that. And this is what I'm saying. It's not all Как раз вот на этой сессии сейчас об этом будут говорить, про проценты, вот, и про тарифы. Сейчас вот как раз англичане рассказывают о том, как у них в Лондоне все хорошо, вот, и как, соответственно, они считают тарифы. И считают они как раз для того, чтобы был сервис хороший. Because what we also see is that all the applications we have now coming into the market who seem to undervalue our prices are going below them, sometimes they don't do that. But the customer just believes it because we can't offer them a fixed price from the trip from A to B.
But there are different models also. Stephen, you mentioned it with pooling. We have some similar experience with pooling all around the network. Pooling is not a really common thing in taxi areas. Why? One side it is that when a customer gets into the cab, he can't be sure that another one is sharing the cab for the ride with him. So in our situation, as the price is made up by the government and has to be paid, maybe in the end he has to pay the full price. And he doesn't want that. He wants to have, obviously, a transparent and a secure price model in the end, even if the car is not shared. This is one issue we're facing, that many people are refusing to do pooling. And the other is, cabs are not really known for being pooled. Cabs obviously is a place where you sit, you get fast from A to B, you having your private area, but also we see a younger generation, a more price-aware generation coming up, and they want something different. And also they are open for new things. And therefore we have to maybe collaborate also with public transportation systems, what we do around the cities now, to give the customers the opportunity to just one side get into the bus, and on the other side, from different directions and different locations, get from A to B with another mobility service, and that could be a taxi. And therefore they're pooling from one mobility service to another, and therefore the taxi is changing in the view of the younger generation, the idea of only being private. But this is a nice thing on a taxi. It can provide both. It can provide one side, for the business customer who is willing to pay the price, a private area, and also for youngers, maybe also older, who are more likely to want to pay a less high price to get from A to B, a pooling atmosphere. And also there are other ideas how to work not only on fares, what we are talking today, also doing a better, or giving the taxi a better surrounding. And how is that possible? You see on your left side a picture of a city which is totally crowded, and I think you experience something like that every day in Moscow as well. We do in Germany, and we do even more from year to year. What does that mean is the cities are collapsing. And as new mobility service coming into the cities, underpricing the taxi fares, the city is not even having a better mobility. It's collapsing, and you're getting totally stuck. What you have done over here in Moscow, for example, you have different lane system. You have lanes for taxis. This is a good way to give taxis a prioritization on one side, and also you could. And this is really important, make it more difficult and make it more inconvenient to use your own car. Why is that so important? When we look into the future, we always see we have to, if we want to change cities, we have to make public transportation more acceptable, more easy to use, and obviously cheaper. And that's not the way it should be. As I showed you the chart in the beginning with the price model, where you saw all the different prices for cars and for the drivers we have to pay anyway, and we don't want to lose service, as we already have mentioned, we need to find different models to do so. And this is an idea of many cities now to just try to get individual mobility more expensive or more inconvenient, so people just refuse to have their own car, and if you're taking that money you're just saving, you obviously can pay for different parts of mobility, and taxi can be one of them, and obviously the price model can be as it is right now. And also what we have in Germany and other countries as well, the price model and the fares are controlled and structured by governmental institutions, and therefore really focus
what kind of a price you need to have to pay for the cost and for the drivers. And therefore, I want to finish with that slide. Why is that an important one for us? We see cities and regions can't work for themselves anymore because there are new players, new big players coming into the market. And if we want to reach something, we have to move more together as a taxi surrounding and don't give the field to a new investor companies getting into the market. So it's an invitation talking to us anytime during the 2 days, and I'm grateful to be here. Thank you. Спасибо, Григорий. Уважаемые коллеги, идем дальше по программе. Хочу предоставить слово Надежде Витальевне Кукаловой, генеральному директору компании МЕФТ «Навигатор». Пожалуйста. Добрый день, друзья, коллеги. Я на самом деле вообще не из этой отрасли, представляю консалтинговую компанию, которая занимается сопровождением бизнеса по финансам, по юридическим вопросам и по тендерам. Но мы с моими коллегами сделали аналитический обзор как раз перспектив регулирования тарифов такси, где она есть, эта справедливость, что ждать, и решит ли закон о такси, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме на втором чтении, решит ли он чаяния всех участников рынка и отрегулирует ли он рынок как в интересах всех. Какова ситуация на сегодняшний день? Все очень просто. Перевозчик везет, получает выручку, за вычетом комиссии агрегатора. Агрегатор регулирует тарифы, ниже которых перевозчик брать не может. Стоимость поездки формирует определенный программный алгоритм, который учитывает ряд факторов от длительности поездки до класса автомобиля, загруженности дороги и так далее, так далее. Вы это все знаете лучше меня. И комиссия зачастую несправедливая. В регионах она составляет 10-20%, в зависимости от того, агрегатор это или диспетчерская служба, а в Москве и области доходит и до 30%. Причем как формируется эта комиссия, тоже вызывает много вопросов. Закон о такси. Закон о такси на самом деле призван отрегулировать не только сферу тарифов, но еще и страхование жизни, безопасности как водителей, так и пассажиров, и ряд инновационных вопросов, как отрегулировать, собственно, деятельность самих перевозчиков, деятельность водителей, какие должны быть нормы допуска к рейсу и так далее. Но сегодня мы поговорим о тарифах, поэтому давайте рассмотрим 5 ключевых позиций. Позиция Госдумы, позиция столичного департамента транспорта и развития дорожной ситуации в Москве и Всероссийского союза страховщиков, собственно, агрегаторов и перевозчиков. Начнем по старшинству с Госдумы. Итак, агрегатор, по их мнению, может таки сохранить свои полномочия по регулированию тарифов, но при условиях, если агрегатор становится участником перевозки и определяется четко правовой статус агрегатора как непосредственного участника перевозки, который несет и разделяет вместе с перевозчиком ответственность за безопасность пассажиров. И, кстати, есть, собственно, зарубежная практика, как наши коллеги подтвердят это.
В Европейском Союзе в отношении компании Uber Европейский суд вынес решение о том, что он является непосредственным участником перевозки и несет всю полноту ответственности за нее. И второе условие: агрегатор остается в прежнем статусе, то есть он оказывает только информационные услуги, не разделяя с перевозчиком всю эту ответственность. Но он должен тогда формировать тарифы, исходя из себестоимости перевозки и из стоимости, собственно, предоставляемых этих информационных услуг. Вторая позиция, то, что комиссия агрегатора должна быть снижена с 20-30%, ну, берем по Москве, да, до 2-3 от стоимости заказа. Тут, конечно, вопрос спорный, почему вдруг так резко, и почему Госдума, почему депутаты решили посчитать именно так. Ну, вопрос дискуссионный на самом деле. Дальше рассмотрим другие позиции, поймете почему. И методика ценообразования для каждого региона должна разрабатываться Минтрансом и ФАСом. На самом деле тут тоже вопрос достаточно такой дискуссионный, скажем так, не спорный, дискуссионный, но эта точка зрения имеет право на жизнь. Цель, естественно, всех этих инициатив — повышение дохода водителей, потому как сейчас находится в плачевном состоянии. И, естественно, агрегатор должна быть снижена. Собственно, по первой, а пассажир, уже изучая это тарифное меню, сам выбирает, с каким перевозчиком ему иметь дело. Комиссия должна быть снижена, но тут на самом деле это не единственная позиция участников рынка. В департаменте транспорта считают, что заработок таксистов очень маленький, и он